Now, youth of Nanyuki town, Laikipia County, have held demonstrations to protest against being allegedly sidelined in job opportunities by British Army Training Unit Kenya, BATUK. They say that local politicians led by Laikipia East Member of Parliament Mwangi Kiunjuri, area MCA Anthony Theuri, among other leaders, went to BATUK to negotiate on their needs without their involvement. The youth said that their grievances on being offered jobs at the heavily guarded Nanyuki-based Army unit had gone on for more than 3 years without being addressed, despite numerous appeals for residents to be considered when opportunities arose. Mzungu mwenyewe amesema kwamba nafasi zetu zimekosekana sababu ya watu ambao walienda kuturepresent kule chini kwake kwa kambi. Ambao ametutajia vizuri sana ni wanasiasa wetu, viongozi wetu, MCA wetu, MP wetu, wao ndio walienda kule. Lakini kusema ukweli hawakuwa wametuinvolve sisi tuwapee shida zetu zenye tunataka watupelekee kwa mzungu. Sisi tulikuwa tunaomba hivi. Hata sisi madem, sisi pia ni mayudhu wa wapi? Laikipia. So hata sisi tukumbukwe, tupatiwe kazi. Na tusifanywe advantage ati nini ama nini. Imefika wakati vijana wa Laikipia na Wananyuki wamechoka na hii maneno. Sasa leo asubuhi tumeitana sisi wote hapa kwa County Commissioner Office na County Commissioner na mkubwa CLO wa BATUK wamekuja, lakini County Commissioner ametusaidia sana, lakini CLO ameacha County Commissioner kwa kiti akiwa anajiongelesha sababu hataki kusikiza grievances za wananchi wetu. Kila Mkenya ana uhuru kufanya kazi mahali popote nchi hii. Lakini ikiwa kuna kiwanda, ikiwa kuna shughuli kama zile wanazo hapa, ikiwezekana haswa kwa ajira zile hazihitaji ufundi mwingi, tajiriba kubwa au amari fulani, ile hatuwezi tukaipata hapa, basi kuchukuliwe vijana na Wakenya na watu wengine kutoka mahali watakofaa kufuata taratibu na qualifications zile wanazozitafuta. Lakini hii general labor ni bora ikapewa vijana wa hapa.